Saben que las cosas le van mal a Kamala Harris cuando inclusive ahora en CNN le están haciendo verificación de hechos, ¿ok? Le están haciendo fact-checking a Kamala Harris múltiples veces y sobre temas que son bastante delicados para ella y su campaña, ¿ok? Vamos a empezar con el más ligero, que viene de parte de Jake Tapper y tiene que ver sobre esos comentarios sacados de contexto de Donald Trump, donde él dice que él quiere proteger a las mujeres, ya sea que las mujeres lo quieran o no. Eso ha sido utilizado por la campaña de Kamala Harris en anuncios atacando a Trump. Kamala Harris reaccionó al respecto y dijo que estos son comentarios muy preocupantes y muy lamentables. Pero Jake Tapper tuvo que hacer una aclaratoria del contexto faltante de esos comentarios. Observen acá. He was going to do something for women, whether they like it or not, whether the women like it or not. He was talking about protecting women, whether they like it or not. Certainly you can take issue with the language, but it wasn't, he wasn't saying he was just going to do whatever he wanted, regardless of, you know. Anyway, Entonces, Jake Tapper, ¿verdad? Allí tiene que reconocer que, bueno, Donald Trump no se estaba refiriendo a que él quería hacer lo que sea con mujeres, ¿ok? Él estaba hablando de quererlas proteger, ¿ok? Y después tenemos también, y esto es inclusive peor para Kamala Harris, el que CNN haya publicado una investigación que se hizo que muestra que Kamala Harris está mostrando anuncios diferentes a grupos de votantes distintos, ¿ok? En particular con respecto al tema de Gaza e Israel. Ahora, yo vengo hablando de esto inclusive desde que Joe Biden era candidato, y yo he hablado de lo delicado que es para el Partido Demócrata haberse basado en la política identitaria y haber creado estos grupos dentro de su fase de votantes que tienen estas posturas totalmente pro o en contra de una cosa y que pertenecen al mismo Partido Demócrata y cuyos votos Kamala Harris no se puede dar el lujo de perder. Entonces ella no se puede poner ni de un lado ni del otro porque se pierde el voto de la contraparte. Entonces, ¿qué ha estado haciendo Kamala Harris? Pues vean este reportaje de CNN. Una vez más, cuando inclusive CNN publica cosas como estas, sabe que las cosas le están yendo mal a Kamala Harris. Observen. Messages. A K-file investigation this hour finds Kamala Harris is targeting crucial battleground voters with vastly different messages on Gaza and Israel. This ad is running in Michigan, which has the largest Arab population in America. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. All right, well, it's a very different story for an ad in Pennsylvania targeting Jewish voters. Let me be clear. I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October. Different message. Andrew Kaczynski is out front now. So, Andrew, those obviously do sound starkly different, to say the least. Tell me more about what you found. Yeah, that's right. And look, this really illustrates the sort of fine line that the Harris campaign is trying to walk here in the closing weeks, closing days of this campaign on the issue of Israel. Here you have two entirely different constituencies, and they are getting two entirely different messages. There are often times these constituencies have very opposing views on this. If you are a Jewish person in Pennsylvania, you saw that ad that you're getting. You are getting that ad that talks about how strong she is in Israel. If you're a Muslim voter in Michigan, you are getting that ad on Facebook that's talking about how she won't be silent on the issue of Gaza. Now, what's really interesting. Miren, él está a punto de decir que no solo el anuncio de Kamala Harris tratando de apelar a los votantes judíos en Pensilvania era uno que obviamente dejaba por fuera cualquier otro comentario que pudiese estar tratando de apelar a musulmanes, por ejemplo, sino que para lograr ese anuncio tuvieron que recortar las partes de ese mismo discurso que ella utilizó en el anuncio, donde en efecto ella sí estaba diciendo esas cosas. Observen esto, una vez más, esto lo publica CNN, increíble. Interesting here is that ad that we just played, the one that's going to Jewish voters in Pennsylvania. Now, it sort of sounds like those two clips of her talking about Israel are together, but they actually cut part of it out. Take a listen to what they cut. What has happened in Gaza over the past 10 months is devastating. President Biden and I are working to end this war
such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. And you've seen too that she, they cut out that portion of the ad where they talked about Gaza from her DNC speech. Those two parts were together. They sliced them. They cut that part out. Now look, she's also getting hammered. Entonces, una vez más, o sea, ¿cómo se puede confiar en una persona como Kamala Harris? Ella está dispuesta a decir lo que sea con tal de obtener el voto de todos los grupos que necesita que la apoyen, ¿ok? Es una cosa, realmente, cualquier persona viendo esto debería decir, bueno, Kamala Harris es una falsa, totalmente falsa, ¿ok?